Hello, I'm Scott Thompson, the President and CEO of Finning International. Today, Marcello Marchesi, Regional President of Finning South America, and I want to talk about the tragic loss of our colleague Roberto Venegas in May at the Sierra Gorda mine in Chile, and how we will make changes to take better care of each other and put steps in place to prevent incidents like this from happening again. We felt great sadness after this incident, and as a company, we have provided support to and keep Roberto's family in our thoughts. Every day, we work hard as a team to prevent incidents from happening, and we are doing well, improving day by day. But this incident tells us we need to be working harder and make improvements to get us closer to being an incident-free workplace. In this video, we will share the outcome of our investigation of the incident, the cause, and what we can do now to prevent it from happening again. My request to everyone in Finning, no matter your role in the company, is that after watching this video, you reinvigorate your commitment to care for yourself and for one another, and be aware of safety every day in every action you take. Now I will ask Marcello to share the findings of our investigation. Gracias, Scott. Junto con mi equipo lamentamos profundamente esta pérdida. Muchos de nosotros conocíamos a Roberto y su familia. Quisiera enfatizar lo que indicó Scott en cuanto a la importancia de que aprendamos de este incidente e implementemos acciones para evitar que vuelva a suceder. En cuanto ocurrió el incidente, iniciamos una profunda investigación para entender lo que sucedió y lo que podemos hacer para mejorar. Primero, permítame describir el incidente en sí. El incidente ocurrió el 15 de mayo del año 2018, unos minutos antes de la 1 de la madrugada, en la mina Sierra Gorda, ubicada en la región de Antofagasta, a 60 kilómetros al sureste de Calama, norte de Chile. El equipo involucrado en este incidente fue una pala hidráulica modelo 6060F, con sistema Tri-Power que incluye una pieza triangular rotatoria en la que se conectan una barra Tri-Power, un cilindro del brazo y un cilindro del balde de la pala. Todo ello en ambos lados del equipo. Nuestro entendimiento sobre los eventos que llevaron al incidente es que el día anterior el plan original de mantenimiento del equipo incluía la remoción del radiador de la pala. Más tarde ese día, el cliente solicitó un cambio al plan para incluir una intervención a la barra Tri-Power, debido a la detección de una fisura durante una inspección técnica. Ese día, los equipos de planificación, operaciones e ingeniería de Finning llevaron a cabo una reunión extraordinaria de planificación y acordaron incluir la remoción de la barra Tri-Power y establecieron un plan para llevar a cabo el trabajo. Dado que no se disponía de un procedimiento específico, se decidió desarrollar una evaluación de riesgos paso a paso para la remoción de la barra. Esa tarde, después de la reunión de cambio de turno, la pala fue ubicada por el cliente en el área de mantenimiento asignada. Dado que el pasador inferior no podía ser removido tirándolo hacia afuera, pues el acceso estaba bloqueado por la unidad de enfriamiento, el equipo decidió removerlo tirando hacia adentro, usando un tecle que se instaló anclado al pasador del lado opuesto. Esto también requirió que el brazo estuviese elevado, para así dar acceso al área interior de los pasadores inferiores. Después de un primer intento fallido de posicionar la pala con el brazo elevado, el balde descendió levemente. Probablemente debido a una fuga en el sistema hidráulico. El supervisor de Finning solicitó entonces al operador de la pala que rotara el equipo y colocara el balde apoyado sobre una pila de material. La pala fue entonces bloqueada de manera de evitar que fuese energizada. Unos minutos después de la medianoche del 14 de mayo, a pesar de los esfuerzos por remover el pasador con el balde apoyado sobre la pila de material y el equipo desenergizado, el pasador no pudo ser removido. El supervisor de Finning solicita entonces la presencia del operador de Sierra Gorda mientras se procedía con el desbloqueo del equipo y se instalaba un letrero "Prueba con el equipo energizado". En ese momento, 9 trabajadores estaban involucrados en la tarea, incluyendo 7 empleados de Finning, un contratista y el operador de la pala de Sierra Gorda, quien era asimismo el supervisor de turno de Sierra Gorda. La persona en verde era el operador de la pala de Sierra Gorda, en azul se ve al contratista a cargo del camión grúa y en negro a los 7 empleados de Finning. La posición de Roberto Venegas se muestra en rojo, cerca de la parte superior de la barra Tri-Power. La razón para que estuviera en esa posición era debido a que él estaba a cargo de un tecle que había sido instalado con el propósito de sostener la barra una vez que se sacara el pasador inferior. Algunos minutos después, el operador de la pala Sierra Gorda, siguiendo las instrucciones del supervisor de Finning, levantó el brazo de la pala. Minutos más tarde, el pasador inferior comienza a salir. El supervisor de Finning pide al operador de la pala
que mueva el brazo, ya que el pasador no estaba totalmente afuera, indicación que el operador llevó a cabo. El pasador finalmente salió y la barra del tripower comenzó a bajar. El operador de la pala bajó el balde para volver a apoyarlo en la pila de material, mientras que Roberto Venegas comenzó a operar el tecle de manera de evitar que la barra golpeara el cilindro. La barra se movió sorpresivamente hacia arriba y golpeó a Roberto Venegas. Se activó el procedimiento de emergencia y la ambulancia llegó al lugar del incidente unos pocos minutos más tarde. Desafortunadamente, Roberto Venegas falleció mientras era asistido en el Policlínico de Sierra Gorda. We believe there are 3 factors that are direct causes of this incident. Workers were located in the line of fire while the equipment was energized. The bottom pin of the rod was removed when the shovel was energized, and the boom was moved while the rod had its bottom pin removed and when an employee was in the line of fire of an upward movement of the rod. One of the more relevant root causes was the lack of a specific procedure to perform the task and the decision to replace it with a job hazard assessment instead, which should not ever, under any circumstance, replace a procedure. What we're asking now is for all of you to do the following. Ensure you understand all types of energy present in the task you're involved in. Energy is not always electrical, but can also apply to parts of equipment that are under pressure or are in motion, that can move suddenly or that are not easily visible. In some cases, energy remains after the equipment is powered off. Do not interact with energized equipment unless there is a reason that the equipment is energized, for testing, for example. In that case, it is critical to ensure a specific procedure is available and followed and ensure that no people are in the line of fire. If a procedure for a critical task is not available, even if the equipment is de-energized, do not proceed with the task until the procedure is available. Remember, there can still be residual energy present. If for any reason you are requested to intervene with energized equipment or be positioned within the line of fire, you have the ability to refuse to work, explain the reason, and ask for supervisors to put in place all the necessary mitigation actions, including specific procedures and not placing people in the line of fire. Job hazard assessments do not ever replace work procedures, particularly when the task involves critical risks. Be alert to hazards in the workplace and intervene immediately in case of an uncontrolled hazard, whether it is an unsafe condition or unsafe act. Speaking up can prevent an injury or save a life. The decision to proceed with the task during the night shift with no specific procedure and with the equipment energized were all voluntary decisions. We must remember that safety in everything we do is part of our core values. Safety always comes first, before all else. Safety prevents injuries and saves lives. Moving forward, as a company, we will be rolling out training programs and work procedures to those areas of the business working on this type of equipment to increase education and awareness. My hope is that this video reminds you to take action to be safe in everything you do, no matter your location or task, and to watch out for and care for one another, to ensure we are able to go home to our family and friends each day. Thank you for taking the time to watch this video today.